there's a concept called partitioning of InfoCubes. Okay. See how many fact tables you'll have in the cube? F table and E table. By default, fact table is partitioned on the request number. Means all the data which belongs to request R1 is at one location. Of R2, R3 at part request wise data split into that. Split into physically don't see parts, but logically it is partitioned across like that. Okay. Now same way, I can also partition my cube based on other logical criteria like calendar year month or fiscal year period. Only two. You can either partition your cube based on calendar year month or fiscal year period. And these partitions are effective on E table, not F table. F table is by default partitioned on request number. We cannot disturb that. You can only create your own partitions on E table. So will that become effective only when you do compression? Because only when you do compression, data goes into E table. Only then the partitioning makes sense on the E table. Yes or no, boss? Yeah? I have this cube. Is this request compressed, boss? No. Can dintlo. I am using all the time characteristics into my cube. Now let's say I would like to do partitioning on this cube. Extras menu, database performance, and then there's some, what is here? Database partitioning. Clear. Okay. Right click on the cube and say what? Change. Extras menu, DB performance, and say partitioning. Now look at this. It does enable reader button only for calendar year month or fiscal. So that should show you that we can do partitioning only on calendar year month or fiscal year period. Select calendar year month and say okay. Now from which month? I'm saying from January to March and just say okay. So it automatically creates 4 partitions. One is entire thing before Jan, one is entire thing from Jan to Feb, one is entire thing from Feb to March, and one thing after everything to store after March. You'll have one more max value and go partition. So the partitions are created into which table was? Storage parameters. What is here? Partition mapping. 1, 2, 3, 4. How many partitions? 4. First is where it says what is less than Jan, less than Feb, less than March. Last is less than max value, because anything which is any transaction which belongs after March would get into this max value. Okay. నాకు అలా వద్దు. So I will create new partitions. I have a different requirement where it says Jan to
నాకేంటంటే 3 months ఒక పార్టీషన్ కావాలి, లైక్ క్వార్టర్ వైజ్ లాజిక్ ఫ్రమ్ Jan to December. ఓకే, దెన్ ఐ వుడ్ సే మ్యాక్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పార్టీషన్ షుడ్ నాట్ గో బియాండ్ 4. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ నేను Jan to December ఇచ్చేసరికి ఇట్ ట్రైస్ టు గో విత్ 12 ఫర్ ఈచ్ మంత్ వన్ బ్లాక్, బట్ when I say max should not go beyond 4, it tries to start merging 3 into 1 and then creates for each quarter. So totally 5. First is less than March, June, September, December, and then max value. Like this we can control 2 months, 3 months, 4 months into one block also. The point here was, okay, this is what we had in 3.x and 7 also we have. So with the help of partitioning, will it improve query performance? In what case? If I am trying to do reporting which says where month is equal to so and so, then it does straight away go to that block and then fetches me out. కదా అంతే కదన్నా, అంటే ఇష్టం స్కాటర్ కాకుండా బ్లాక్ ఓ దగ్గర ఉంటుంది, ఆ మంత్ కంటే ఆ మంత్ బ్లాక్ పట్టుకొని తెచ్చేసి ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ స్కానింగ్ త్రూ ఆల్ ది రికార్డ్స్, ఇట్ జస్ట్ గెట్ మీ మై ఓన్ బ్లాక్ అండ్ దెన్ గెట్ మీ ద డేటా. విల్ ఇట్ ఇంప్రూవ్ క్వెరీ పర్ఫార్మెన్స్? దట్ ఈస్ క్లియర్. ఇప్పుడు ఏంటంటే లాజిక్, అండ్ ఐ హ్యాడ్ డిస్కషన్ హియర్, ఇంటర్వ్యూ భయంకరంగా జరిగింది ఈ పాయింట్ మీద. ఏంద్రా అంటే ఈ స్టార్ట్ ఆస్కింగ్ మీ హౌ డూ యూల్ ఇంప్రూవ్ పర్ఫార్మెన్స్ అంటే, ఐ రేజ్డ్ పాయింట్ సేయింగ్ పార్టీషనింగ్ అని రేజ్ చేసిన. వాడేమనంటే ఓకే, సో యూ కెన్ పార్టీషన్ వాట్ అన్నాడు, క్యాలెండర్ ఇయర్, మంత్ అండ్ ఫిస్కల్ ఇయర్ పీరియడ్. ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ ఓన్లీ ఇయర్ ఈ టేబుల్, దట్స్ ఆల్ క్లియర్. దెన్ ఈ ఆస్క్డ్ మీ when there is data in the cube, could I do partitioning? No. When there is data in the cube, we cannot do partitioning this. Okay, then he said, I have a cube now with lot of data in it. Now I feel the query on this cube is really slow. I would like to tune this query, or I would like to speed up this query. How will you handle this? అర్థమైందన్న, క్యూబ్ ఉంది, దాంట్లో డేటా ఆల్రెడీ ఉంది, ఇప్పుడు నేను పార్టీషన్ చేసి ఇప్పుడు నాకు అర్థమైంది, ఎలా చేస్తావు అని అడుగు క్వశ్చన్. ఏమంటావు చెప్పు? డ్రాప్ ద డేటా, ఊరు డ్రాప్ చేసి ఎట్లా? I'll create a copy cube, then load all this data into old the backup cube, delete, partition, get the data back. కదా ఆ క్వశ్చన్ అట్లా అన్నప్పుడు వాడేమంటే, why do you want to load it back? Was you create new cube and then load the data, partition the new cube, load the data and then start using this cube. Correct? See, so if I do this way, whatever the transformations below, which is already mapped to the old cube, that is one. And one more thing, what about multi-products which is already using the old cube? Will I end up changing lots of, the change will become huge, and the change request inga anni cube multi-product marchalla. Then what about queries? A thought రావాలి. Queries కావాల్సిన ఒక ఆప్షన్ ఉందన్న, సపోజ్ క్యూబ్ ఏ ఉంది, క్యూబ్ బి ఉంది, I can copy queries from one cube to another query. There is a T code called RSZC and a T code ఉంది. Source cube, target cube కొడితే it will copy queries from one cube to another. That is possible. But the major problem would be with multi-provider and the flow below. Because if one cube can be used in 200 multi-providers, then if I want to use the new cube, should I go end up changing all the multi-providers bus? అది ఆ డిస్కషన్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి, దట్స్ ఇంపార్టెంట్. అంత జరిగింది, బాగానే ఉంది. వాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం వేసినాడంటే, ఇంత పంచాయతీ ఉంటుంది కదన్నా, నువ్వు అంత టాలెంటెడ్ అయితే క్యూబ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడే దీనికి పార్టీషన్ అవసరమా కాదని కనుక్కోగలుగుతావు అన్నాడు. అర్థమైందన్న పాయింట్? నువ్వు పెద్ద తోపు కదా, క్యూబ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడే ఈ క్యూబ్ పార్టీషనింగ్ అవసరమా కాదా కనుక్కోగలుగుతావు అన్నాడు. వాడు అది అన్నాడు, అంటే డిజైనింగ్ ఫేజ్లోనే వై డోంట్ యు డిసైడ్ పార్టీషనింగ్ బస్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ ఆల్ దిస్ అన్నాడు. అంటే నేను నువ్వెట్టు కనుక్కుంటావు అన్నా పర్ఫార్మెన్స్, because as of today at the design phase I don't know whether the query performance would be bad or good. If it is bad, then I would think about doing partitioning, so I can't decide now అని నేను అన్నా. వాడు ఇంకా టాప్, వాడేమన్నా అంటే అంతెందుకు, వాడు రివర్స్ నన్ను ఏమన్నా అంటే, లెట్స్ సే యూ డిజైనింగ్ క్యూబ్,
when you're designing cube itself, you would know what kind of reports are you going to plan this cube for. Suppose if there's any query, at least any one query which needs restriction on the month wise or quarter wise, why don't you think about partitioning then itself? నువ్వు క్యూబ్ డిజైన్ చేసేటప్పుడే దీని మీద ఎలాంటి రిపోర్ట్స్ చేయబోతుందో నీకు తెలుసు. మంత్ వైజ్ రిపోర్టింగ్ కానీ క్వార్టర్ వైజ్ రిపోర్టింగ్ కానీ చేసేటప్పుడు ఆబ్వియస్గా పార్టిషనింగ్ ఉంటే స్పీడ్ అవుతుంది. అది దెన్ డిసైడ్ పార్టిషనింగ్ దెన్ అండ్ దెర్ ఇట్ సెల్ఫ్ అన్నాడు. కరెక్ట్గా వాడు చెప్పింది. అట్లంటే నేను రివర్స్ నేనేమో అన్నానంటే, సరే అబ్బా, లెట్స్ సే నౌ యూర్ ఇన్ 2015, ఓకే, you decide the design phase itself, you decide that you want to do partitioning. You will partition for which month to which month and ఏముంది, January to December, I will say month wise కాబట్టి 12 partitions అంటే, సో it will create what for each month 1 and 1 extra max value అని వస్తుంది అన్నాడు. అప్పుడు అని వాడన్నాడు. నేను రివర్స్ నేను కౌంటర్ ఏం వేసాను అంటే, ఇఫ్ యూ గో విత్ దిస్ వే, it is the performance of query is fine for 2015. What about 2016? What about 2017? What about 2018? నేను వేసినాను క్వశ్చన్. ఎందుకంటే all the data of 2016, what 2017, 18 will create into what? The last max value allowed partition, will that becomes like a big cube, then there is no point in effect performance of the cube కదా అని. ఓకే, యాక్చువల్లీ ఈ డిస్కషన్ 3.5 ఉన్నప్పుడు జరుగుతానింది. అప్పుడు యాక్చువల్లీ రీపార్టిషనింగ్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. సో వాడు నాకు రివర్స్ కౌంటర్ వాడు ఏం వేసినా అంటే, సరే నీకు అట్లుంటే ఏం చేస్తామంటే, what are the cube I create? It is for 2015. Create one more cube for 2016. Create one more cube for 2017. Create one more cube for 2018. 12 partition, 12 partition, 12 partition. Join combine with multiple. Correct అని వాడు చెప్పింది. నేనైతే పెద్ద క్వశ్చన్ వేసాను అట్లా అనుకున్న అర్థమైంది. లాస్ట్ బ్లాక్లో అన్నీ అవుతుందంటే నువ్వు లాస్ట్ బ్లాక్లో ఎందుకు పెడతావు అన్నా, ఎవ్రీ ఇయర్కి ఒక కొత్త క్యూబ్ చేయి. ఎందుకు ఈ రిపోర్టింగ్ ఈజ్ ఆల్ డన్ మల్టీ ప్రొవైడర్. ఈ ఓల్డ్ క్యూబ్ సింగిల్ కీబోర్డ్ పెట్టింటావు, రేపు పొద్దున ఇంకో క్యూబ్ చేసి దాన్ని ఆ మల్టీప్లెటర్లు పెట్టు, ఇంకో దాన్ని మల్టీప్లెటర్ పెట్టి దాన్ని మల్టీప్లెటర్లు పెట్టు. కరెక్ట్ అన్న అది కూడా. దట్స్ ఇంపార్టెంట్. సో అట్ ద డిజైన్ ఫేజ్ ఆఫ్ ద క్యూబ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఇఫ్ యూ ఫీల్ దట్ దెర్ ఇస్ సమ్ క్వెరీస్ విచ్ ఇస్ నీడ్ సమ్ రెస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ద మంత్ వైజ్, I would still go for deciding partitioning at the design phase of the cube itself. ఓకే అన్న, ఫైన్. ఆ పాయింట్ కోసం అంత డిస్కషన్. ఓకే, కానీ అంత పోరాడినాక నెక్స్ట్ వెన్ SAP కేమ్ అవుట్ విత్ BI7, దే కేమ్ అవుట్ విత్ సంథింగ్ కాల్డ్ రీపార్టిషనింగ్. అంటే వన్స్ ద క్యూబ్ ఇస్ పార్టిషన్, యూ క్యాన్ చేంజ్ దోస్ పార్టిషన్స్, యూ కెన్ యాడ్ మోర్ పార్టిషన్, యూ కెన్ మర్జ్ ద పార్టిషన్స్, యాజ్ ఇట్ ఈస్ యూ కెన్ రీక్రియేట్ ద కంప్లీట్ న్యూ సెట్ ఆఫ్ పార్టిషన్స్. విత్ డేటా ఉన్నా కూడా చేసిండొచ్చు అన్నట్టే. లుక్ అట్ దిస్ ఆప్షన్. లెట్స్ సే దిస్ ఇస్ ద క్యూబ్, యూ ఆల్రెడీ పార్టిషన్, యూ రిమెంబర్ 3 months చేసినాం కదా. దిస్ గెట్ దిస్, దర్ ఇస్ ఆప్షన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. వాట్ ఇస్ ఆప్షన్ హియర్? రీపార్టిషనింగ్. విచ్ వన్ డూ యూ వాంట్? క్యూబ్. అండ్ దెన్ సే వాట్ ఇస్ దట్ యూ వాంట్? నాకు జాన్, ఫెబ్, మార్చ్ ఉందని ఆల్రెడీ. ఐ వుడ్ లైక్ యాడ్ వన్ మోర్ పార్టిషన్ ఫర్ ఏప్రిల్. ఐ విల్ సే వాట్? అటాచ్ అంటే యాడ్ అన్నట్టు. సో ఇనిషియలైజ్. ఎస్. విచ్ పార్టిషన్ యూ వాంట్? చూడు, జాన్ టు మార్చ్ ఆల్రెడీ ఉంది. నౌ ఐమ్ సేయింగ్ వాట్? 04.2015. అయిపోయింది. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ డన్, ఇఫ్ ఐ గో టు దిస్, అదే కదా. ఇఫ్ ఐ గో టు దిస్ టేబుల్, will I see one more with April? Like this, we have a concept called repartitioning where you can add a new partition. If నాకు మార్చ్ ది ఫెబ్ మర్జ్ అయిపోలేదు, then I will say we can also do merging. I will say what is this? Merge partitions, initialize. Okay, MS SQL database not support. How I can go complete repartitioning. Complete repartition means just go drop everything and recreate new part set of 1 to I'll say 12. No, 12 చెప్పాల్సిన అవసరం ఏం లేదు. అన్నట్లు 12. But actually, even though there is data in the queue, I can do this. But SAP says take a backup and keep, because it might disturb some data, so have a backup. Backup అంటే ఇంకో క్యూబ్ చేయడం, డేటా పెట్టుకోవడం.
So if I open this table again, let's create some till December, March. One month go partition. Atla I can also have concept of repartitioning also. Okay. Partitioning. F table is actually default partition on what? Request number. And when we partition a cube, by default it partitions which table? E table. We can partition a cube based on calendar year month or what? Fiscal year. What is fiscal year period? Each month in the financial year is fiscal year period. Calendar year month. Yeah? And we cannot partition a cube if it contains data. And we cannot repartition a cube till 3, but from 7.0 we can do repartitioning of the cube. We cannot repartition. We cannot partition a cube if the backend database is actually repartition. We cannot repartition if it is backend. So when I was trying to merge, it was saying SQL cheyalem untadi. That's. And if you want to copy queries, then the T code is what? RSZC is the T code to copy queries from one cube to one other cube. Ante partition.